repair Windows system problems, debug Windows installation, remove viruses and malware. This tool does it all. Welcome back to Teacher Rod Tech, and it's time once again para mag-share ako sa iyo ng application na pwede mong gamitin para ma-solve ang iyong mga computer problems. As you know, habang ginagamit mo ang computer mo as you install programs, uninstall programs, unti-unti itong bumabagal. Or worse yet, na-infect ang iyong computer ng mga viruses at mga malware as you surf the internet. So today, I'll share with you a tool or automated script na pwede mong gamitin para ma-maintain ang iyong computer, ma-debloat ang iyong Windows installation at ma-remove most if not all ng mga viruses and malware na maaaring naka-infect sa iyong computer in one process. So let's start. Our tool for today is Tron at ito ay madadownload ninyo sa ating link na ilalagay ko sa description sa baba. This is a collection of applications or software para sa pag-maintain ng iyong computer, and this is run in a batch file. So, kakaunti lang yung magiging intervention mo as a user, and this tool will do all of those tasks for you. Dito sa Reddit page ng Tron, this aims to automate 87% of the tedious work in getting a badly running Windows system back on its feet with much left to the discretion of the tech. And these tools are curated by the community and updated then regularly. So ito yung mga sequence ng operations na gagawin ng ating script. So una is yung prep, then temp clean, tapos i-debloat niya yung ating Windows installation, i-disinfect niya kung mayroong mga infections, then i-repair, then patch, optimize, and wrap up. And meron ding section dito na kung saan may mga tools din na pwede mong gamitin or pwede mong i-run manually. So para magamit natin yung ating program, meron tayong two ways para ma-download ito. One is through the use of a torrent client at pangalawa through direct download. So punta tayo dito sa official na download na link, and then i-click natin dito sa index yung latest version ng Tron. So once na natapos na yung ating pag-download, let's open the program folder. At ito yung mga files na nilalaman niya. So mayroon tayo ditong resources na folder, changelog, then instructions, and then yung mismong Tron na batch file. So what we're going to do now is we're going to select yung Tron batch file and yung resources folder, and then we're going to move these two files sa ating desktop. So once na nasa desktop na natin siya, let's right click on our batch file and then let's run this as administrator. Select natin yung run and then yes, sa UAC. Mag-o-open siya ng command prompt na window, and nandito na tayo ngayon sa disclaimer. So para masimulan natin yung process, let's type yung I agree na phrase in all caps sa response field, and then press enter. So reminder ulit, ito yung mga processes na gagawin ng ating batch file. So pwede natin gawin to manually or pwede natin i-select kung ano yung mga processes na gusto natin. Pero let's say na itong computer na to is talagang infected na o talagang super bagal na dahil sa dami na ng mga files na nakalaman dito na hindi naman necessarily kailangan at gusto nating linisin yung ating Windows installation. So gagawin natin yung lahat ng mga processes. So reminder din, depende dun sa laki o size ng inyong hard disk drive at yung dami ng mga files or programs na nakalaman dito would depend kung gaano katagal magra-run yung program. Dito sa runtime estimate natin, if you could see, it would take 7 to 9 hours para malinis yung buong computer. So I would suggest na pag i-run natin siya, it's either talagang hindi mo muna gagamitin yung unit mo or you do this overnight. So press any key to continue. So this program is going to go through all of these stages para ma-maintain yung ating computer. So gumagawa siya ngayon ng system restore point, which is a good thing para nakakabalik tayo or nakakapag-rollback tayo to any changes na ginawa ng Tron. And since this is mahabang process, I'm going to highlight some of the stages as we go on along. A reminder na din, though the process is mostly automatic, meron lang isang point dito sa buong process kung saan kinakailangan ng intervention galing sa user. Ito yung pag-run ng malware by software. Once natapos na tayo sa point na to, pwede na uli magdire-diretso automatically yung buong process. So dito sa part na to, tapos na yung stage 2 o pagde-debloat ng ating Windows installation. Nagsisimula na tayo sa ating stage 3, which is yung pagdi-disinfect, and naglo-launch na ngayon yung Kaspersky virus removal tool. Dito naman sa point na to ng ating process, nag-i-scan naman siya ng ating system using yung Sophos anti-malware and antivirus software. So dito sa part naman na to, nag-run na siya ng process ng disk cleanup, nag-run na rin siya ng CC cleaner. Practically,
tinatanggal na niya yung mga unnecessary files na naipon sa computer natin para mas mapagaan pa yung ating operating system at mas mag-improve yung performance nito. Dito naman sa point na to, nag-run na yung System File Checker or SFC. I-check na niya yung mga system files natin kung mayroon bang problems na kinakailangang ma-fix or ma-repair. Dito naman nag-run na yung check disk utility. I-check na niya yung ating mga files at yung ating file system kung mayroong problems at nagre-repair na rin siya dito. So tapos na yung maintenance process natin using Tron, and dito sa screen na to makikita natin yung summary kung gaano karami yung space bago tayo magsimulang gumamit ng Tron, and then yung free space after natin siyang gamitin. Kung mapapansin nyo, maliit yung space na na-reclaim natin since nag-run ako ng Tron dito sa fresh installation ng Windows 10 on a virtual machine. And yung hard drive na in-specify ko dito is 50 GB lang. Kung kaya yung process ko ng pag-run ng Tron for this instance is medyo mas maigsi kaysa dun sa regular na estimated time para makomplete yung Tron. So a few reminders before you run this program sa personal yung computer. This will remove most if not all ng mga viruses at mga malware na maaari maka-infect sa inyong computer. Pero kung ang naka-infect sa inyo is ransomware, this will delete yung ransomware mismo. But if your files are encrypted, hindi niya madi-decrypt yung files ninyo. Another thing, kung ang computer ninyo is medyo mabagal, try to download this batch file in another computer and then transfer na lang niyo yung files ninyo doon sa computer kung saan kayo magme-maintain. Another, you don't need to run this program every week. You could do this every month o kaya every other month as part of your maintenance routine. And tulad nung nabanggit natin kanina, medyo mahaba-haba yung oras na antayin natin para matapos yung process na to. Kung kaya, it's preferably na gawin ninyo to if you could use another computer para sa daily task ninyo, or you could do this overnight habang hindi nyo ginagamit yung computer. If you found this video useful, please click the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At para sa susunod nating video, please click here para sa ating Hiren's Boot CD tutorial, at dito naman sa baba para sa iba pa nating mga CSS videos. And I'll see you in the next one.